Hi everyone, welcome to AIMS classes. So today we will be discussing on a very interesting topic. In fact, I'm so pleased and happy to present this very topic to you, the bluest eye of Toni Morrison. In the last class, we have discussed the telephone conversation of Wole Soyinka. While explaining that, I explained that Wole Soyinka is typically known as a Nigerian writer. Not as we cannot consider him as a sort of American writer or African writer. He is very typically a Nigerian writer. So there is a difference of in order to understand the Nigerian writing or the style of Nigerian writing while comparing to African American writers. So in this class we have Toni Morrison, who comes under the list of African writers, though there is a difference that we can find in the writing style of Toni Morrison and Wole Soyinka. Establish I am actually comparing Toni Morrison and Wole Soyinka. In fact, our topic we'll see who is Toni Morrison and how far he has got his importance in the history of English literature, especially the African American literature. Let us discuss on that. About Toni Morrison. The full name of Toni Morrison is that Cole or Chole, whatever you can pronounce, CHLOE, Cole Anthony Wefford Morrison. So this is her full name. In fact, you could find it is something underlined over there in the term Anthony and Morrison. Why I have done that is purposefully. Means for a reason I have done that, just in order to make you understand that there is a peculiarity in the name of African American writers. For instance, you can see the last term Morrison, there I have underlined the word son. In the sense, it makes sense that most of the African American writers will hold a sort of word ending with the word son. For example, we have writers like Langston Hughes, whose name also have ton, the sound ton, or the son, a ton, and we have Nelson Mandela. In his name also we have son, and we have Hudson or Ellison, and so on. We have a bunch of African American writers whose names peculiarly been bounded with the name son. So here we have Toni Morrison's name also got influence. This is not typically an American term, the word son, but it is especially used only in African American writings. So means we have writers whose names are also racially being segregated. In the introduction, I am actually starting this. So the name, the sun is a symbol, or it symbolizes how far they are connected to African American rather than completely establishing themselves as American. So our and the Anthony our name or the term Anthony, adinu background story, and I'll explain you that. Like Africans are actually being taken to America for the sake of establishing slavery. Africans in the American continents are divided into two, as you know, that the North America and we have South America. The South America is especially known for agriculture, whereas North America is much developed or modern country where they were neglecting the agriculture, rather they were establishing sort of modern civilizations or symbols of modern civilization like cities or so on things. But South America was highly concentrated on agriculture. We cannot expect that South Americans will involve themselves doing agriculture development in their country. For instance, what happened was, due to colonialism, these South Americans found that they can travel back to any of the other countries, any of the third world countries, from where they can take away people
to make them slaves in their plantations. Hence they can easily, of course they can make use of the people, at the same time they can make development in the agriculture sector. So for that sake, in the time of colonialism, these South Americans traveled to African countries, African continents, and they took some of the Africans from there, and it was the people who were taken from Africa to America. This particular phenomenal aspect is called as Great Migration in the history of the world. We have Great Migration, in the sense the people were migrated, not actually migrated by their likings. അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടെ വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നവരല്ല, or for tour, or they haven't come here for spending their leisure time, but they have forcefully taken out from African countries and they were made to be here as slaves. So ഈ ഒരു situation, why I'm explaining, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയണോ means African American writersന്റെ writing style, writing strategy, what way they involve with the theme, and what way, even if the name itself has got influences from such a situation. So let me explain that to you. E-migration, the Great Migration occurred for the reason that these South Americans believe that these tribal peoples in Africa are so uncivilized and they are so nasty, and hence they don't deserve an elite life. They are only deserved to be slaves in their country. So ആ ഒരു കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു stereotypical thought കൊണ്ടാണ് they just went to African countries, and they found these Africans so black and nasty, shabby of course, and they have taken these Africans to America with the title called Great Migration. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു, and these people were for the at least 300 years, I guess they were made here to work as slaves in the plantation for at least 300 years. And ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനേഷന് റിസൾട്ടായിട്ട് വന്നത്. For example, I could make out that these African people were now living in America, and they are actually living in an enclosed circle or enclosed zone. They cannot go out of the plantation and explore how the white people are living there, what culture they are establishing, what culture they are following, അവരുടെ ട്രഡീഷൻ എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും മലയാളം is later. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം these African men they don't have. Instead what they can do is they just recall what sort of tradition they had in their past. ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ട്രഡീഷനാണോ, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചറാണോ ഫോളോ ചെയ്തത് എന്ന് ഈവൻ ദേ കനോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹിയർ ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക, ബിക്കോസ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ് or the situation here is not to establish their culture or not to establish their language and so on things in here. They were actually being taken here to work as slaves. So working on a main purpose, 24 hours, or we could even say that they were working with no time for leisure. അവർക്ക് യാതൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടൈം പോലും ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യലായിരുന്നു മെയിൻ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഏത് കൾച്ചറാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഫോളോ ചെയ്തത് എന്ന് റിക്കോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോലും ആഫ്രിക്കൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദീസ് ആഫ്രിക്കൻസ് കുഡ് നോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു ദെയർ പാസ്റ്റ്, because they have been living here from the since 300 years or more they are living here. So they cannot even recall and go back to their past and recollect their culture and establish it here. At the same time, they cannot even go beyond the horizon or the zone of these plantations and explore how far the culture of whites are here, and adokke explore cheyano ade adopt cheyanulla sahacharyam. So they were in the so called the buffer zone, or what you call they were so perplexed to adopt to the situation. Attari oru sahacharyattilana after 300 or more years of struggling, these Africans got taken out from the slavery. Anti-Slavery Act എന്ന
ഒരു law established ചെയ്തതിനു ശേഷം these Africans they found themselves free and emancipated from the clutches of the white owners. So plantations അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, they are relieved now. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർലി പെക്യൂലിയർ സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിസിഷൻ എടുത്തത്, അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്. I can explain that further to you, that as I've already told you that these African Americans were living, not especially, these African people are living here in South America from the past 300 years. So they cannot go back to their past and recall what culture they were following and so on things in Africa, and even they cannot migrate themselves, remigrate themselves to Africa, because they have been taken here from the 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവർ തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ്, അവൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ്, ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള, I'm sorry, they cannot search on that, and they cannot go back to Africa in this situation. And at the same time they cannot go to American countries and live there, adopt to this white society completely. So our perplexed situation, they believe that we can mingle, or we can mixture both the culture and find new sort of life. And this sort of life, or this mixture of life, is so called African Americanism. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന മിക്സർ ഓഫ് ആഫ്രിക്കനിസം ആൻഡ് ദ മിക്സർ ഓഫ് അമേരിക്കനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി the people, if they tend to write their emotion, or if they tend to write their experience, and that peculiarly become so called the African American literature. So ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മീൻസ്, ഈ സിറ്റുവേഷൻ, ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് നെവർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് the importance of the tradition or culture, because they don't have a culture to establish strongly here, and and for the reason they cannot even say this our culture is important, because they have almost lost their tradition and culture which is been practiced just Africa. So our importance of tradition പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന് ഇല്ല. At the same time they cannot completely get influenced or attracted toward modernism and say or write in their books stating that the modernism is the best, because they were in the perplexity. They were so confused to choose which among these culture they can adopt to. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഓർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് ടോണി മോറിസൺ. So let us see why I was explaining this, because we could see that the name Anthony, it is an African American term. Actually it is infused into the name of an African writer. The Anthony is peculiarly a Catholic name, or which is a religious name of Christianity, but we cannot expect this name to be infused to an African writer, because African writers, as you already know, that these writers will have their name which is taken or influenced from their tribal names, like as we have seen in the earlier poet Wole Soyinka, whose name was peculiarly taken from a tribal word, tribal term-ൽ നിന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ the word Anthony is infused to Toni Morrison's name. How it is possible? As I've already told you, these African Americans, once they found that anti-slavery act is established and they find themselves emancipated from the clutches of the white people, they started finding a new path by which they can establish their life. അവർക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങണം, തിരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോകാനോ അമേരിക്കയുമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ they can mix up two culture
which is known to them, and they can create a new culture. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടോണി മോറിസനെ പോലെയുള്ള കുറേ means a bunch of people, they gathered and they created a church. As a part of religion, it is so necessary to have a church. Church actually gathers peoples and they teach us how they can live and they can establish their life in for the betterment of the future. So for that sake, they have established a church there, and by getting influences from these church, of course, as a part of church, you have to be adhering to the rules of Christianity. So as a part of following the Christianity, they have got influence from the words like Antony. സോ ഇത്തരം പേരുകൾ ആ ഒരു ബഫർ സോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടേം വിൽ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഫ്രോം സച്ച് കാത്തലിക് ടേംസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസണാണ് ഫോർ ഹാവിങ് ദിസ് ആൻ്റണി, ദ വേർഡ് ആൻ്റണി, ദ ടേം ആൻ്റണി ഹാസ് ബീൻ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ടു ഹെർ നെയിം. So that's about it, and I've already told you, I've written here that it is a mixture of Anglican and Afro-American name. It is a mixture of that. So the name itself has got plenty of meanings to explain. Why it is so explains everything about Toni Morrison. So that's about the name of Toni Morrison. So let us see some of the facts about Toni Morrison. Here we have Toni Morrison, born on 18th February 1931. And she is actually peculiarly in the history of English literature or in the history of world literature. She is known as, she is popularly known as American novelist, not as an African American novelist. She is peculiarly known just as American novelist. That's for the reason that I'll explain you that later. American novelist and essayist and editor and professor എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ടോണി മോറിസൺ ഇപ്പോഴത്തെ റെവല്യൂഷണറി ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടോണി മോറിസൺ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ, ഷീ ഈസ് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ഈസ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ടോണി മോറിസൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ഫ്രം എനി ഓഫ് ദ കൺട്രി, എനി ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് of belonging to black community, any of the continent illulla black community in Nobel Prize vaangicha ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന ഒരു what you call a reputation ulla oru striyana. So for that the reason why they have completely made her as an American writer. She is born in America, she has grown up in America, but she explored every thematical aspects of Africanism and African concepts in her life, and she has been known for establishing or living the life of following the African culture. appo aa ella sahacharyanga vechu nokkaanengil she is nothing more than African American writer, but they popularly at the time when she became a reputed person, they have considered her simply as an American writer. So she is an American novelist, editor and essayist and a professor. She has worked in umpty number of universities as a professor of teaching English and literature. So that's about her career, and there is more things to explain about it. It is just a gist of information here. So as I've written here, she is a recipient of Nobel Prize in the year 1993, which is an important question which is asked in several competitive exams. So you can make use of this particular point. She is a recipient of Nobel Prize in the year 1993, and she is actually passed recently, like in the year 2019, I guess. So she is passed away in the recent year. So they can expect that more number of questions will be asked on Toni Morrison's biography, because she has experienced the ideas about slavery, anti-slavery and modernism and the postmodernism. So she has experienced all these aspects in the what you call ella kalagattathiyum അറിവ് നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ we can find a diversified themes exploring in Toni Morrison's novels. So for that the reason Toni Morrison is very important
in respect to competitive exams or in respect to literature, especially English literature. So that's about her. It is just a gist of information about her. Let us see briefly about her by detailing her childhood, her career, and so on things. Let us discuss about her childhood. She was why I have written childhood in the sense that it is an influential part of considering how Bluest I is originated. Bluest I എന്ന നോവലിലേക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും we can simply understand by referring to the childhood experiences and childhood incidents of Toni Morrison. As I've already told you that she was born in the year 18 February 1931, and that's more like the same year, not the same period when the Anti-Slavery Act and Anti-Discriminatory Act is being implemented in South Africa and all over the world. So ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചത് കാരണം she has got many things to explain about it. So because she has a personal experience to state that, not as a third persons to understand explain. ഇത് തൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാരണം that it has got very importance in the literature. So let us see. She was actually born and raised at Lorraine, Ohio. ആ ഒരു പ്ലേസിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ ലാൻഡ്, നോട്ട് ഇൻ ആഫ്രിക്ക, ദോ ഷീ ഈസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ഡിസെൻറ്റ്. ഷീ വാസ് ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് അറ്റ് ഒഹിയോ, ലൊറൈൻ. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം പ്ലേസ് where the story of Bluest I is occurring. ആ ഒരു അതേ സെയിം പ്ലേസിലാണ് ബ്ലൂവെസ്റ്റ് ഐ എന്ന നോവലിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ പ്ലേസ്. ആൻഡ് ഈ പ്ലേസിന് മറ്റൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ when the Anti-Slavery Act was established and the Anti-Discriminatory Act was established, as I've already explained to you in the previous poetry, that the telephone conversation, we know that at the beginning of the poem she stated, the white lady landlady says that I'm not living in the premises, I'm living off premises. I think you are recalling the poem. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഷീ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ഐ എം ലിവിങ് ഓഫ് പ്രെമിസസ്. ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സോണിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഐ ഹാവ് നോ കണക്ഷൻ, particular personal connection with the place where you are willing to migrate എന്ന് SREE എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആഫ്രിക്കനൈസ്ഡ് സോൺ. ദോ അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ആർ they have already got the rule called Anti-Discriminatory Act or Anti-Slavery Act. എല്ലാ ആക്റ്റുകളും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും and they are made to make these Africans quite similar and quite equal in the society. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും they are personally feeling that in the inner conscious they know that these Africans are not fit to be considered equal in the society. ആ ഒരു ഹിഡൻ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കാരണം they have simply emancipated the Africans, but they haven't let these people to involve in all the social political activities of Americans, or rather they haven't allowed these Africans to make use of the American land or the zone where the white people are living. ആ ഒരു സാഹചര്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പം അത്തരം ഒരു ലാൻഡായിരുന്നു ലൊറൈൻ, ഒഹിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, where Toni Morrison was born. So I've told you that she has grown up in such a land, so she has personally know how far it is influential while writing any of the content regard Africanism or regard Americanism. Our influence personally avinte manasile induce cheyidittunde. So let us see furthermore explanation, furthermore details about her. She was the second of four childs for her parents. 4 കുട്ടികളിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് ടോണി മോറിസൺ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. For a working class people, they were actually not aristocrats. They are not
economically standard, but their parents were working class. They were working in still they know that slavery is not there, but they are working in some of the plantations for എന്താണ് കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് സ്ലേവരി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ്. അവർ പറയണത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യുക, യാതൊരു സാലറി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നൗ when the slavery is abolished, these parents of Toni Morrison's are still working in the slavery, but for getting salary. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് ടോണി മോറിസൺ ജനിച്ചതും, ആൻഡ് ഷി വാസ് ഗ്രോൺ അപ്പ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് us see their parents. അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റമ, അതർവൈസ് പോപ്പുലർലി ഷി ഹാസ് മെൻഷൻഡ് മദേഴ്സ് നെയിം റമ ആസ് വില്ലീസ് എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. So she was the mother of Toni Morrison, and we have father named George Wefford. They were the parents of Toni Morrison, and there was something to be explained about the mother, the background of the mother, as well as George, the father of Toni Morrison. Let us talk on that. Toni Morrison, the mother, was actually a devotee of African Methodist Episcopal Church. This particular church is what I was explaining about. This church actually, it is not completely affiliated to Catholicism. Catholic church like we have in France, we have in Italy, ആ ഒരു കാത്തോലിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ മെത്തഡിസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ച് ഒക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒറിജിനേറ്റഡ് and practiced by African people. There is no there is no work that a white man can do in these churches. Actually anti-slavery കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവർക്കും അവൻ്റെ ട്രഡീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്ത് കൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് മീൻസ് they themselves have established these sort of African Methodist Episcopal churches in the plantation. So it is where her mother got influences, and she was a strong devotee of these churches, not the Catholicism established especially, but she was a devotee of these sort of churches, and she believed in Anglicanism more than apprising Africanism or the tradition which was lost in the past. So ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവൻ്റെ മദർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And think about George, who is the father of Toni Morrison. He is actually orphaned boy. He has lost his parents in his early childhood. പക്ഷേ ജോർജ് എങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് വെച്ചാൽ ഓർഫനായിട്ടാണ് വളർന്നത്. He didn't have his parents. He has searched for his parents sometimes, but he couldn't find. So what happened? He just lived alone, just by surviving in the society. So അങ്ങനെയാണ് വളർന്നത്. ജോർജിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, there's something has to be explained about George, that he was actually a victim of segregation, from the white people. Our situation, why actually I have to explain this situation to you, because it has got a very strong influences on the very novel Bluest. Toni Morrison's father Georgeന് സംഭവിച്ച ഒരു സിമിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് Bluest എന്ന നോവലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ George and his family in the sense all these Toni Morrisons and 4 children and his wife, they were actually living in a house which was rented by a white man. ലാൻഡ് ഒരു വൈറ്റ് ഓണർ ആയിരുന്നു. അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ once what happens, the white man comes to George's house and says that you have to quit from the house. You just take off your things and go out of the house, because he finds that George's family cannot afford the rent. വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ വാടക അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോർജ് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. മീൻസ് they were actually, I've already told you, they belongs to the working class. So വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡ് വന്നിട്ട് he just asked him to quit from the house. പക്ഷേ he couldn't. He says that I cannot afford your rent,
but I cannot give away my position, I cannot go out of the house with my family. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ what happens, the white landlord, he comes and burns out the house. അവൻ്റെ ആ വീടിനെ കത്തിച്ച് കളയും, just for the sake that they cannot give away the rent. വാടക തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ മീൻസ് ജോർജിൻ്റെ ഫാമിലി ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല എന്നും പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ് ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ he just burns out the house. ആൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ജോർജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ജോർജ് ഡിൻറ്റ് ബ്ലെയിം ദ വൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡ്. അവൻ്റെ ആ വൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം, ഓർ അതർവൈസ് ഈവൻ നെവർ ഗെറ്റ് ഡിസ്പയർഡ് ടു ബി ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഡിസ്പയറും ആവില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് ഹീ ഡസ് ഇസ് ഹീ സിംപ്ലി സ്മൈൽസ് അറ്റ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് ആൻഡ് ഗോ അവേ, ജസ്റ്റ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ പ്ലേസ്. ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It is actually symbolizes the very existence or the very phenomenal existence of African American people, that they cannot even, if അയാൾ വൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, തൻ്റെ ആഫ്രിക്കനിസം ഓർ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷൻ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലാൻഡ് ലോർഡിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക. But of course, we can say that if you have a strong background, you will go against somebody who is errorsome. തെറ്റുകളുള്ള ഒരാളിനെ rectify ചെയ്യണമെങ്കിൽ you should be strong. But here, George's background is so inconvincing that he is not either following the African culture or he is not being developed out of a strong, what you call tradition of ആഫ്രിക്ക. ആ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിലല്ല അയാൾ ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ലാൻഡ് ലോർഡിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹീ കനോട്ട് ഈവൻ റിഗ്രറ്റ് ഫോർ വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഇൻ. അയാൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ന് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് ഹീ കനോട്ട് ഈവൻ അഡോപ്റ്റ് ദി ഫ്യൂച്ചർ. ലൈക്ക് മോഡേണിസം എത്ര തെറ്റാണ് എന്ന് കൂടി അയാൾക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ പറയാനോ ഉള്ള സാഹചര്യമില്ല. ഹി വാസ് സോ വൾനറബിൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഹീ ഡസ് ഈസ് ഹീ സിംപ്ലി ടേക്ക് ഓഫ് or move off from the situation, which symbolizes that there is a popular quoting which is quite similar to, quite influential from the ecology, which states that the fittest, survival of the fittest. In the sense, you need not to be fittest, strongest to survive in the society. You can most of the time you can simply avoid the situation just to survive. ആ ഒരു റെസ്പോണ്ടാണ് ജോർജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് the very similar situation occurs in the novel Bluest Eye. So just recall this situation there, and he condemns, and actually in an interview when the Toni Morrison asked what way you are seeing this situation എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ she explains that it is nothing but the bizarre from the evil. Who is evil here? Nothing but the landlord. But what is bizarre about the evil? Instead of making them go out of the house, he just burns out the house. What he is lost to the evil, he has lost the house. What he gained? Nothing. അയാൾക്ക് യാതൊരു ലാഭവും ഇല്ല. വീട് കത്തിച്ച് കളയുമ്പോൾ അയാൾക്കാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം, യാതൊരു ലാഭവും ഇല്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം the family of the George, they gain nothing. അവർക്ക് വീട് കിട്ടിയില്ല. At the same time, they lost nothing. അവർക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല. എല്ലാ നഷ്ടവും ആർക്കാണ്? ഇവിലിനാണ്. അപ്പോൾ it is how it is bizarre in the sense quite contradictory. If you believe it is truth, it will be false, and if you believe it is false, it will be truth. So such a situation is called with the word bizarre. So she symbolizes this situation as bizarre of the word evil. So such a situation occurs in the novel. The bizarre of the evil occurs in the novel. So that's a very important incident to be encountered while explaining the childhood story of Toni Morrison. So let's move on. Toni Morrison actually in her childhood instilled with the sense of a heritage and tradition of African American folktale, ghost stories and songs. This is also a very important point to be noted, that you can see that the Morrison's family, their heritage is actually of Africans. They are Africans, but they at the time
while living in the American continent, they cannot establish African culture to their child. Instead, they were instilling a sense of African American heritage and tradition. They are not insulating the African culture or American culture, they are insulating the mixture of African and American culture to Morrison. So that has got a very strong influence on Toni Morrison's writing style and thematical exploration. So that's about her, and they have they were explaining not about the tradition in such a way that by practicing them out. സ്വന്തമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ല അവർക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. They were explaining on the basis of folk tales and ghost stories and songs. It explains what? Folk tales are nothing but the oral form of explaining a story. And of course the ghost story is also a sort of what you call the farce, or otherwise you call the stories told by the wanderers. അലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണ, മീൻസ് വീട് ഉണ്ടാവില്ല, ലൈക്ക് they will be wanderers, and such peoples are known for propagating ghost stories. So ഈ എല്ലാ തര ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്റററി kinds വന്നിട്ട് they were actually connected to African tradition. African ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോക്ക് ടെയിൽസ്, ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് സോങ്സ് കണ്ടുവരിക. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ, യു കനോട്ട് ഫൈൻഡ് സച്ച് തിങ്സ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് a strong novel, a strong essay, a strong poem. ഇതാണ് കണ്ടുവരിക. പക്ഷേ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആൻഡ് ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറിനെയാണ്. പക്ഷേ ഹിയർ Toni Morrison's parents were instilling their culture of African Americanism with the use of these things. But these things were explaining the theme of Americanism. So it is a mixture of Americanism and Africanism. The structure in which the story is folktale, but the story of the folktale will be about the Americanism. So it is such a way it is constructed. By itself you can understand that it is a mixture of African Americanism, and the way it is structured represents the truth. So that's about it. And let us see. By understanding, by just referring and reading all these things, Toni Morrison has got influences. For instance, we could tell her personal favorite writer were Jane Austen and Leo Tolstoy. Jane Austen is typically an American writer who is also known for regretting for the what you call the classism ഉള്ളത് കാരണം സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ. At the same time, we have Leo Tolstoy, who is a Russian writer, but Leo Tolstoy is highly known for writing his novels or things in what you call the Marxist feminist method or Marxist feminist theme. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം? ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽസ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്കോണമി. അത്തരം ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റഷ്യൻ റൈറ്ററാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ടോണി മോറിസൺസ് എയ്തർ ട്രൈ ടു കണ്ടം the societal structure of segregating white and black as it is represented in Jane Austen, or either they will describe how far women are double suppressed. They are already suppressed in the name of race, and they are again suppressing being an economically weaker group. So ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ഡബിൾ സപ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാം. ഓൾറെഡി ദേ ആർ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് they belongs to the black community, and they are being segregated or suppressed in the base of economy. അപ്പോൾ double suppression, it is triple suppression, we could tell. So it is such a way how Toni Morrison's works been written. So ഇതൊക്കെയാണ് influential matters of Toni Morrison's writing style. So that's about it. And in the age of 12, Toni Morrison got a Catholic, she was actually baptized in a Catholic church, and that's when she adopted the name Anthony.
I've already told you the name Anthony is nothing but an Anglican term, and it was infused to her name in the age of 12 while she was baptizing in a Catholic church. Anthony and Peri, we cannot even find the name Anthony in Toni Morrison's name. That's very bizarre. That our peri Toni Morrison's baptized name ആണ് ആന്റണി. പക്ഷെ ആന്റണി എന്ന വാക്ക് ടോണി മോറിസന്റെ പേരിലില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആന്റണി എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു ടോൺ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ലൈക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോണി എന്ന ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടോണി എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേം മാത്രമാണ് they have used in the name of Toni Morrison. So we have Toni Morrison, the name Toni Morrison here. So that's about her name. Just think that all these single points, every points matter while understanding the Bluest Eye, the novel Bluest Eye. So it has got a very important social background, historical background, and philosophical ideas is infused on that. So everything else about Toni Morrison's matters while exploring the ideological, thematical aspects of Bluest Eye, and that's for the reason why I'm explaining this. So we have some of the other influential matter why she has become a writer here, that while studying at Lorraine's high school in her childhood, she has adopted to high school at Lorraine, and while she was studying there, she was there as a staff in the yearbook. While compiling the yearbook, she was there in staffing, editing that, for writing that, and she basically she had an interest in writing from her childhood itself, from the schooling itself. She had a great interest on writing and editing things. So she was there in the yearbook staff, as a yearbook staff, and she was there in the drama club, and she was there in the debate team, and all these silly or negligible factors got influences, large influences on her writing career in the future. So that's about there is nothing much more to be explained. So that's about her influences and how far her childhood was.